সুন্দর। কি অবস্থা ভাইরা, আজকে থাইল্যান্ড পাতায়াতে আসছি। এটা হচ্ছে বেশিরভাগই দেশি পাবলিকের এরিয়া আর কি, ইন্ডিয়ান এরিয়া। হ্যাঁ দেখো কি সুন্দর এরিয়া। প্রচুর পাবলিকের আনাগোনা দেখো। থাইল্যান্ড পাতায়া বুঝছো তো, এটা হচ্ছে রাইতের নগরী। হ্যাঁ খুবই সুন্দর এরিয়া, প্রচুর জিনিসপত্র আছে, প্রচুর জিনিসপত্র দেখা যায় এখানে। থাইল্যান্ডের এরিয়াটা বুঝোই তো, রাত্রের বেলায় খুবই সব কিছুই পাওয়া যায় পাতায়াতে। দেখো এরিয়াটা দেখো। দেখছো পুরো এরিয়াটা কি ফকফকারে ভাই, ক্যামিলট। দেখছো ভাই, এখানে কিন্তু অনেক দেশীয় খাবার পাওয়া যাচ্ছে।
অনেক টাইপের দেশীয় খাবার, থাই খাবার, অনেক দেশীয় খাবার পাওয়া যাচ্ছে এক জায়গায়। সেই রকম না, দেখো এগুলো হচ্ছে লোকাল ফুড, হ্যাঁ, থাই ফুড। এগুলো হচ্ছে সব থাই লোকাল ফুড, হ্যাঁ। ফ্রুট আছে, এইদিকে হলো সব নাইট ক্লাব, রেড লাইট এরিয়া। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর সুন্দর এরিয়া দেখা যায়। ওটা হচ্ছে ওয়াকিং স্ট্রিট, থাইল্যান্ড ওয়াকিং স্ট্রিট, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ল্যান্ডমার্ক। Absolutely amazing. Absolutely amazing. Hey man, fun city. Walking street here, huh? Still too early. এখনো অনেক রাত বাকি, বুঝোই তো, এখনো শুরুই হয়নি পাহাড়। এটা হচ্ছে আর্লিয়ার স্ট্রিট আর কি। পরবর্তীতে আসবো, দেখাবো তোমাদের। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পুরাটাই হচ্ছে ওয়াকিং স্ট্রিট, পুরাটাই। হ্যাঁ, দেখো এটি ইন্ডিয়ান ক্লাব। এই যে ইন্ডিয়ান ক্লাব, Indian are highly dominated in Pattaya, Thailand. Let's see, man. Backside, you see, this is walking street. You have to go this way for beach road. I'll show you how to go beach road area. It's a direct this way. Absolutely amazing. सब्जी सुंदर है भाई। ওয়াকিং স্ট্রিট নর্মালি বিজি হয় সাধারণত 10টার পর। এখন হচ্ছে কি প্রায় 9টা বাজে, আরও 1 ঘন্টা পর
ব্যস্ততা থাকবে। হ্যাঁ দেখো ওরা পারফর্মিং করতেছে। পুরো এরিয়াটা Dragon Gogoba. Pattaya স্পেশালি ওয়াকিং স্ট্রিটে এখন বেশিরভাগই ক্লাব হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের আর এশিয়ানদের, চাইনিজদের। খুবই ইন্টারেস্টিং, তাই না? দেখো এখানে বল হিট করতে হয়, দেখছো? সেই রকম বুঝছো কি ব্যাপারটা? All about money. Oh, there is another one. Wallahi azim. দেখলা তো, এটা হচ্ছে ওয়াকিং স্ট্রিটের গেট। হ্যাঁ, ওয়াকিং স্ট্রিট হচ্ছে পপুলার হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের জন্য। হ্যাঁ দেখো হোপফুলি আশা করছি তোমরা ভিডিও ভালো লাগছে। ঠিক আছে, পরবর্তী ভিডিওতে কথা হবে ইনশাল্লাহ। হাসবি আল্লাহু নাকি।